Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Gopi Janabalabha Girivardhari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tiravanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Vishnu Bhagavad Bhagavad Gacharya Sadasis with AC Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Ki Jai Go Premanandi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswata Devi Gurvani Prachadane Nirvishesha Shunyavani Pasatachadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17, verse, 38. Sūta uvāca abhyarthitas tadā tasmai sthānāni kalaye dadau dyūtaṁ pānam striyaḥ sūnā yatrādharmaś catur-vidhaḥ
Sūta Gosvāmī said, abhyarthitas, thus being petitioned, tadā, at that time, tasmai, unto him, sthānāni, places, kalaye, to the personality of kalaye, dadau, and gave him permission. Dyūtaṁ, gambling, pānam, drinking, striyaḥ, illicit association with women, sūnā, animal slaughter, yatra, wherever, adharmaḥ, sinful activities, catur-vidhaḥ, 4 kinds of. Translation, Sūta Gosvāmī said, Mahārāja Parīkṣit, thus being petitioned by the personality of Kali, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution, and animal slaughter were performed. Purport, the basic principles of irreligiosity such as pride, prostitution, intoxication, and falsehood counteract the 4 principles of religion, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. The personality of Kali was given permission to live in 4 places particularly mentioned by the king, namely the places of gambling, the place of prostitution, the place of drinking, and the place of animal slaughter. Sūta Gosvāmī directs that drinking against the principles of scripture, such as asotramani yagya, association with women outside of marriage, and killing animals against the injunction of scriptures, are irreligious. In the Vedas, 2 different kinds of injunctions are there for the pravritas, or those who were engaged in material enjoyment, and for the nivritas, those who were liberated from material bondage. The Vedic injunction for the pravritas is to gradually regulate their activities towards the path of liberation. Therefore, for those who are in the lowest stage of ignorance and who indulge in wine, women, and flesh, drinking by performing sotramani yagya, association of women by marriage, and flesh eating by sacrifices are sometimes recommended. Such recommendations in the Vedic literature are meant for a particular class of men and not for all. Because they are injunctions of the Vedas for particular types of persons, such activities by the pravritas are not considered adharmaḥ. One man's food may be poison for others. Similarly, what is recommended for those in the mode of ignorance may be poison for those in the mode of goodness. The Jiva Gosvāmī Prabhu therefore affirms that recommendations in the scriptures for a certain class of men are never to be considered adharmaḥ or irreligious. But such activities are factually adharmaḥ, and they are never to be encouraged. The recommendations in the scripture are not meant for the encouragement of such adharmaḥ, but for regulating the necessary adharmaḥ gradually towards the path of dharma, following in the footsteps of Mahārāja Parīkṣit. It is the duty of all executive heads of state to see that the principles of religion, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness, are established in the state, and that the principles of irreligion, namely pride, illicit female association, or prostitution, intoxication, and falsity are checked by all means. And to make the best use of a bad bargain, a personality of Kali may be transferred to places of gambling, drinking, prostitution, and slaughterhouses, if there are any places like that. Those who are addicted to these irreligious habits may be regulated by the injunctions of the scripture. In no circumstances should they be encouraged by any state. In other words, the state should categorically stop all sorts of gambling, drinking, prostitution, and falsity. The state, which wants to eradicate corruption by majority, may introduce the principles of religion in the following manner. 1. 2 compulsory fasting days a month, if not more. Austerity. Even for the economic point of view, such 2 fasting days in a month in the state will save tons of food, and the system will act favorably on the general health of the citizens. 2. There must be compulsory marriage of young boys and girls attaining 24 years of age and 16 years of age, respectively.
There is no harm in coeducation in the schools and colleges, provided the boys and girls are duly married, and in case there is any intimate connection between the male and female student, they should be married properly without illicit relation. The Divorce Act is encouraging prostitution, and this should be abolished. 3. Citizens of the state must give in charity up to 50% of their income for the purpose of creating a spiritual atmosphere in the state or in human society, both individually and collectively. They should preach the principles of Bhagavatam by Karma Yoga, or doing everything for the satisfaction of the Lord. B. Regular hearing of Srimad Bhagavatam from authorized persons or realized souls. C. Chanting of the glories of the Lord congregationally at home or at a place of worship. D. Rendering all kinds of service to Bhagavatas engaged in preaching Bhagavatam. And E. Residing in a place where the atmosphere is saturated with the God consciousness. If the state is regulated by the above process, naturally there will be God consciousness everywhere. Gambling of all descriptions, even speculative business enterprise, is considered to be degrading. And when gambling is encouraged in the state, there is complete disappearance of truthfulness. Allowing young boys and girls to remain unmarried more than the above-mentioned ages and licensing animal slaughterhouses of all descriptions should at once be prohibited. The flesh eaters may be allowed to take flesh as mentioned in the scriptures and not otherwise. Intoxication of all descriptions, even smoking cigarettes, chewing tobacco, or drinking of tea must be prohibited. Okay. So here we have a nice description of what activities are to be prevented to create a better society. நல்ல சமுதாயம் உருவாக என்னென்ன செயல்களை தடை செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. There is always controversy in every civilization about what rules to follow. எந்த விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற சர்ச்சை ஒவ்வொரு நாகரிகத்திலும் இருக்கிறது. And those societies which follow some religious principles like ancient Christian societies and in the Islam world are quite strict to follow very, very, preventative rules. பண்டைய கால கிறிஸ்தவ சமுதாயம், இஸ்லாமிய சமுதாயம் கண்டிப்பான விதிகளை கடைபிடிக்கிறது, தவறான செயல்களை தடை செய்ய கண்டிப்பான விதிகள் கொண்டுள்ளது. As Srila Prabhupada mentions in the purport, there is also exceptions to the rules. ஆனால் இந்த விதிகளுக்கு விதி விலக்கும் உண்டு. So we have alcohol and meat eating due to yagyas or sacrifices. யஜ்ஞங்கள் காரணமாக மாமிசம் உண்பது, மதுபானம் அருந்துவது அனுமதிக்கப்படுகிறது. We find also that the lower Varnas are allowed to gamble and drink and whatever. தாழ்ந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்கள் சூதாடுவது, மதுபானம் உட்கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். So in the Varnashram system, the rules are quite complex. வர்ணாசிரம முறையில் விதிகள் சற்று கடினமானது. So Srila Prabhupada gives a simpler solution. பிரபுபாதர் ஒரு எளிமையான தீர்வை தருகிறார். Often devotees want to institute Varnashram. பக்தர்கள் வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஸ்தாபிக்க விரும்புகிறார்கள். But a lot of the times they concentrate on trying to figure out the Varnas of people. ஆனால் பெரும்பாலான சமயம் மக்கள் எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை கண்டறிய அவர்கள் செலவிடுகிறார்கள். The goal of the Varnashram system is to purify people. வர்ணாசிரம முறையின் இலக்கு மனிதர்களை தூய்மைப்படுத்துவது. So the principles mentioned here are for purification. இங்கே குறிப்பிடப்படும் கோட்பாடுகள் தூய்மைப்படுத்துவதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளன. So therefore Prabhupada recommends people should do austerities. எனவே மக்கள் தவம் செய்ய வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் பரிந்துரை செய்கிறார். Such as following Ekadasi twice a month. உதாரணத்திற்கு மாதம் இருமுறை ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும். Boys and girls should get married. ஆண்கள் பெண்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
That the people should be engaged in not renouncing activities, but performing activities. செயல்களை துறக்காமல் மக்கள் செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும். But what activities? Offering things to the Lord, hearing Bhagavatam, associating with devotees, doing kirtan, living in a holy dham. The 5 principal activities mentioned by Rupa Gosvāmī. அது என்ன செயல்கள்? பாகவதம் கேட்பது, பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருப்பது, புனித நாம ஜபிப்பது, புனித தாமத்தில் வசிப்பது போன்ற 5 பிரதானமான செயல்பாடுகளை மக்கள் செய்ய வேண்டும். So of course it may be difficult for the whole of society to follow these rules, but at least these are the principles for instituting some sort of system of purification. மொத்த சமுதாயம் இந்த விதிகளை கடைபிடிப்பது கடினம், ஆனால் ஓரளவிற்கு தூய்மையை இந்த சமுதாயத்தில் உருவாக்க இந்த வழிமுறை அவசியமானது. So we see that there is restriction of the senses plus engagement in devotional service. These are the 2 factors for purifying everybody. தூய்மைப்படுத்த 2 காரணிகள், புலன் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் புலன்களை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவது. There are also the rules for a devotee. பக்தர்களுக்கு உண்டான விதிகளும் இருக்கிறது. So what's the difference? இதில் என்ன வித்தியாசம் உள்ளது? The only difference is the devotees are more dedicated to following these principles. ஒரே வித்தியாசம், இந்த கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்க பக்தர்கள் மிகுந்த அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு செயல்படுகிறார்கள். But the whole of society should somehow be interested in renunciation of enjoyment. ஆனால் புலனுகர்ச்சியை துறக்க வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் மொத்த சமுதாயமும் ஆர்வம் கொண்டிருக்க வேண்டும். Not complete renunciation, but some restriction. முழுமையான துறவு கிடையாது, ஆனால் சில கட்டுப்பாட்டு விதிகளோடு புலனுகர்ச்சி அனுபவிப்பது. So some restriction on eating. உணவு உண்பதில் சில கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. Restriction on sex life. உடலுறவு வாழ்க்கையில் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. So in this way, the society becomes purified. இவ்விதமாக சமுதாயம் தூய்மை அடைகிறது. So these are principles that the devotees, and of course, easily follow. இந்த கோட்பாடுகள் பக்தர்கள் எளிமையாக கடைபிடிக்கிறார்கள். And thus, sometimes we think that people say that, oh, it's difficult to become a devotee because I have to follow all these rules. சில சமயம் இந்த விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும், எனவே பக்தராவது மிக கடினம் என்று மக்கள் கூறுவார்கள். So that also is acceptable. இதுவும் ஏற்கத்தக்கதுதான். We have, in the original system, we have bhakti yoga, jnana yoga, stanga yoga, and karma yoga for different types of people. பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் போன்ற விதிகள் அந்த காலத்திலிருந்து கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்தன. And even in ancient societies, most of the people were only qualified for karma yoga. பண்டைய கால சமுதாயத்தில் கூட பெரும்பாலான மக்கள் கர்மயோகத்திற்கு மட்டுமே தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள். So it is rather difficult to encourage everybody to come to bhakti yoga, which is the highest process. மிக உயர்ந்த வழிமுறையாகிய பக்தி யோகத்தை அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கூறுவது சற்று கடினமான விஷயமாகும். Nevertheless, Krishna recommends give up karma, jnana, and stanga yoga and kalaye yoga, just do bhakti yoga. இருப்பினும் கலியுகத்தில் கர்ம, ஞான, அஷ்டாங்க யோக மார்க்கங்களை கைவிட்டுவிட்டு பக்தி யோகத்தை மட்டும் கடைபிடிங்கள் என்று கிருஷ்ணர் பரிந்துரை செய்கிறார். But then the question comes, how we institute bhakti yoga for everybody, because it's the topmost and the most difficult process for many people. பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோக வழிமுறையாகும், மிக கடினமான யோக வழிமுறையாகும். எனவே அனைத்து மக்களும் எப்படி இதை கடைபிடிப்பார்கள் என்ற கேள்வி வரலாம். So here Prabhupada gives a solution. பிரபுபாதர் அதற்கான தீர்வை வழங்குகிறார். Devotees can follow all these principles very strictly. பக்தர்கள் இந்த அனைத்து விதிகளையும் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கலாம். Rest of the people, they can follow to the extent that they can follow. இதர மக்கள் தங்களால் இயன்ற அளவிற்கு இந்த விதிகளை கடைபிடிக்கலாம். So we don't expect them to be doing chanting and hearing and association of devotees and living in a holy dham every day. Once in a while they can do.
இதர மக்கள் தினசரி நாம ஜபம் செய்ய வேண்டும், உணவு கட்டுப்பாடு கொண்டிருக்க வேண்டும், பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருக்க வேண்டும், புனித தாமத்தில் வசிக்க வேண்டும், தினசரி இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. எப்பொழுதாவது ஒரு முறை அவர்கள் இதை செய்யலாம். And we cannot expect them to follow all the regulative principles perfectly, but at least they can strive for that. மக்கள் அனைத்து கட்டுப்பாட்டு விதிகளையும் கச்சிதமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. அவர்களால் இயன்ற அளவிற்கு அதை கடைபிடிக்க முயற்சிக்கலாம். So instead of karma yoga or Varna ashram, which is even difficult for people to follow in Kali Yuga, have them follow some bhakti and institution of some regulation of their senses. கர்மயோகம் மற்றும் வர்ணாசிரம முறைகளை கலியுகத்தில் கடைபிடிப்பது கடினம். எனவே இதற்கு பதிலாக சிறிதளவு பக்தி மற்றும் முடிந்தளவிற்கு விதிகளை அவர்கள் கடைபிடிக்கலாம். This also becomes a type of preaching strategy for ISKCON. இதுவும் இஸ்கானின் பிரச்சார செயல்பாட்டு முறைகளில் ஒன்றாக அமைகிறது. So in ISKCON, general attitude is that everybody has to come up to this standard, follow all regulative principles, chant 16 rounds, whatever, hearing, chanting, remembering, I'll do all this. இஸ்கானில் பொதுவாக அனைவரும் இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும், சிரவணம், கீர்த்தனம், நாமஜபம் செய்வது போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற கோட்பாடு பின்பற்றப்படுகிறது. So this is what everybody strives for. அனைவரும் இந்த நிலையை அடையவே முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And then one of the, we could say, standards or one of the let's say labels for actually following this is you get initiation. இதை கடைபிடிப்பவர்களுக்கு உண்டான ஒரு அடையாளம் என்னவென்றால் அவர்கள் தீட்சை பெறுவார்கள். So that's kind of a label that yes, I'm following 4 regulative principles and I'm chanting 16 rounds and I'm following all these principles of bhakti. ஒரு நபர் 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்கிறார், 16 மாலைகள் ஜபம் செய்கிறார் என்பதை அவர் வாங்கிய தீட்சை நமக்கு வெளிப்படுத்தும். So because this is the standard, we say the official standard of ISKCON for being a devotee, then people strive for this. இஸ்கானில் பக்தராக இருப்பதற்கு இதுவே அதிகாரப்பூர்வமான தகுதியாகும். But all people may not be capable of doing that. ஆனால் அனைத்து மக்களும் இதை செய்ய திறன் இல்லாமல் இருக்கலாம். But then they have to strive for this goal because that's how you get accepted in ISKCON. ஆனால் இந்த இலக்கை அடைய அவர்கள் முயற்சிக்க வேண்டும், ஏனென்றால் அவ்விதமாகத்தான் நீங்கள் இஸ்கானில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவீர்கள். So of course it's good to maintain standards. தரநிலைகளை கடைபிடிப்பது சிறப்பான விஷயமாக கருதப்படுகிறது. At the same time, some people are, we say, forced or they push themselves to come up with this standard and they get initiated and then after a few years they drop back down to other standards. அதே சமயம் சில நபர்கள் விதிகளை கடைபிடிக்குமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார்கள், தீட்சை பெறுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார்கள். தீட்சை பெற்ற பிறகு சில ஆண்டுகள் கழித்து அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். And because some gurus see this, then they lengthen the time before initiation. சில குருமார்கள் இதை கண்காணித்து கவனித்த காரணத்தினால்தான் தீட்சைக்கு முன்னால் இருக்கும் காலகட்டத்தை அவர்கள் நீட்டித்துக் கொள்கிறார்கள். It may be 5 years, it may be 10 years. உதாரணத்திற்கு 5 ஆண்டுகள் அல்லது 10 ஆண்டுகள் அந்த சீடர் குருவால் கண்காணிக்கப்படுவார். Which shows that for many people it's very difficult to come up to that standard. இதிலிருந்து இந்த தரத்தை அடைவது பல மக்களுக்கு மிகவும் கடினமான விஷயமாக இருக்கிறது என்பது புரிகிறது. And even they come up to the standard, they fall back later on. அவ்விதமாக அந்த தரநிலை அடைந்தாலும் பிற்காலத்தில் அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். So, as I said, yes, it's good to keep those standards high. At the same time, it's also not beneficial to some people because they cannot follow that standard. உயர்ந்த தரநிலைகளை கடைபிடிப்பது சிறப்பானது, ஆனால் சில மக்களுக்கு அது அவ்வளவு பலன் தராது, ஏனென்றால் அவர்களால் அந்த நிலைகளை கடைபிடிக்க முடியாது, விதிகளை கடைபிடிக்க முடியாது. And therefore, just as we have one standard for people in general, which is quite lax, but they're to follow some principles, etc. So even for devotees, we have some devotees who are following a lot, but cannot follow so strictly. And then we have those who are following very strictly. எனவே பொதுமக்களுக்கு என்று சில விதிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நடுத்தர பக்தர்களுக்கு ஓரளவுக்கு விதிகள் கடைபிடிக்க முடியும், சில விதிகளை கடைபிடிக்க முடியாது. உயர்ந்த பக்தர்கள் அனைத்து விதிகளையும் கண்டிப்பாக கடைபிடிப்பார்கள். அவ்விதமாக விதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. And we should not criticize or condemn those who are at a lower level. தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களை நாம் குறை கூறக்கூடாது, கண்டிக்க கூடாது.
Just as we cannot criticize the people in general who are following some principles. ஏதோ சில கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்கும் மக்களை நாம் எப்பொழுதும் குறை கூற முடியாது. So therefore, ISKCON itself may have to change its strategy and how they preach to people. இஸ்கான் தன்னுடைய பிரச்சார செயல்பாட்டு முறைகளை மாற்ற வேண்டும், மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யும் முறையை மாற்றி அமைக்க வேண்டும். So some can come up to a very high standard with, following everything strictly. இதன் மூலமாக சில மக்கள் அனைத்து விதிகளையும் தீவிரமாக கடைபிடித்து உயர்நிலையை அடைய முடியும். Others at lower level, but at least they can do something regularly. தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் இதர நபர்கள் தினசரி ஒழுங்காக சில விஷயங்களை கடைபிடிக்கலாம். So they should also be recognized as devotees of ISKCON. அவர்களும் இஸ்கான் பக்தர்களாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். So in this way, we can actually increase the following of ISKCON. இவ்விதமாக இஸ்கானை பின்பற்றுபவர்களின் நபர்களின் எண்ணிக்கையை நம்மால் அதிகரிக்க முடியும். And we do that without lowering these particular standards for initiation. தீட்சைக்கான தரநிலைகளை தாழ்த்திக் கொள்ளாமல் இதை நாம் செய்ய முடியும். So anyway, these are just strategies we have for preaching. இதுவே பிரச்சாரத்திற்கான யுக்திகளாகும். And for the general public, as Prabhupada presents here, yes, they can do in a very general way they can follow, and they get introduced to the process of bhakti also. பொதுமக்கள் பொதுவான வழிமுறையில் இதை பின்பற்றலாம், அதன் பிறகு அவர்களுக்கு படிப்படியாக பக்தி வழிமுறையும் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம். Others become more dedicated to bhakti and they follow as much as they can, but they can't come up to the higher standard. அதைவிட தீவிரமாக பக்தியில் சிலர் ஈடுபடலாம், அவர்கள் முடிந்த அளவுக்கு விதிகளை கடைபிடிக்கலாம், ஆனால் அவர்களால் உயர்ந்த நிலைக்கு வர முடியாது. So this is the way in which we can establish different types of standards within ISKCON. இவ்விதமாக இஸ்கான் அமைப்பிற்குள் பலவிதமான தரநிலைகளை நாம் ஸ்தாபிக்க முடிகிறது. And apply some standards to the whole of society. அதில் சில தரநிலைகளை மொத்த சமுதாயமும் கடைபிடிக்குமாறு நாம் செய்ய முடியும். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj. Nice class. Maharaj, with regards to the initial new people who are joining for classes like Discover Yourself, and we explain about who is God, what is the difference between God and demigod, and then we also speak about the 4 regulative principles that one must come to this particular platform and they need to chant at least minimum of 1 round or 2 rounds. So I have observed sometimes that when we speak about these 4 regulative principles, they're not so eager anymore. Yes. So Maharaj, as you said that we should not dilute our standard. At the same time, we should be able to accept them. Yeah. Gradually they can. So what is that? I mean, should we really don't speak about 4 regulative principles initially, or at some point of time after some practice? I mean, when is the time that we should introduce those 4 regulative principles in a sadhaka's life who is just beginning in ISKCON? Yeah. புதிதாக இஸ்கானுக்குள் நுழையும் பக்தர்களிடம் இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பற்றி பேச உடனடியாக அவர்கள் இஸ்கானை விட்டு ஓடி வருகிறார்கள். எனவே நம்முடைய தரநிலைகளை தாழ்த்தி கொள்ளாமல் அந்த பக்தர் தொடர்ந்து பக்தியில் ஈடுபட்டு முன்னேறுவதற்கு எந்த சமயத்தில் அவருக்கு இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்? We can always introduce these principles because, of course, they're stated right here in Bhagavatam also, and Prabhupada's purports, etc. At the same time, it's a certain standard that all people are not expected to follow, but that's one high standard for certain types of devotees. பிரபுபாதர் இந்த பாகவத பொருளில் குறிப்பிடப்பட்டது போல் நாம் அந்த தரநிலைகளை அறிமுகப்படுத்தலாம், ஆனால் அனைத்து மக்களும் அதை கடைபிடிக்க முடியாது. சமுதாயத்தில் ஒரு பிரிவினர் அதை கடைபிடிக்க முடியும், அதுவே அங்கே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Just as in the Varnashram society, the highest position is a sannyasi who gives up everything, but not everybody is expected to follow that standard. உதாரணத்திற்கு வர்ணாசிரம சமுதாயத்தில் சன்னியாசி அனைத்தையும் துறந்து விட முடியும், ஆனால் அனைவரும் அந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. Yeah,
So the principles can be there, and of course, if you can follow, very good, and your bhakti goes steadily. If you cannot follow, still you're encouraged to perform bhakti. அந்த கோட்பாடுகளை நீங்கள் கடைபிடித்தால் சிறப்பான செயலாக கருதப்படுகிறது. நீங்கள் ஸ்திரமாக பக்தி செய்ய முடியும். அவ்விதமாக கடைபிடிக்க முடியாவிட்டாலும் தொடர்ந்து பக்தி சேவை செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்க முடியும். Thank you, Maharaj. My second question is for the devotees who are practicing Krishna consciousness from quite a long time, and sometimes they get trapped to these regulative principles. They fall down from the regulations of devotional service. Generally, we have noticed that they go far away after that. I mean, as soon as they are not able to follow the regulative principles, they have this inner guilt and they leave the association of devotees. They slowly disappear from that place. Yeah. And as a devotees, I mean, as a fellow devotees, we also start thinking, okay, he's not following, he's no more a devotee now. Yeah. So, how should we handle even those things? Yeah, so this again, as I was saying. Okay. நீண்ட நாளாக பக்தி பயிர் செய்த பக்தர்கள் கூட சில சமயம் 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்க முடியாமல் இயக்கத்தை விட்டு வெளியேறி விடுகிறார்கள். எனவே சக பக்தர்களாக அவர்களுக்கு நாம் எப்படி உதவ முடியும்? Yeah. So as I said, people strive for following these principles because this is what we emphasize. Maybe they're not fully capable. Just as not everyone is capable of being a Brahmana in the Varnashram society. If you're a Vaishya, then Brahmana is better, so you strive to be a Brahmana, but you can't because your gunas are different. So in the same way, some people may not be able to follow that high standard, but they're kind of push themselves to do it because everyone is saying, this is what you have to do to be a member of ISKCON. So, and they want to be a member of ISKCON, so then they do this. So it's like artificial. And then they fall back down again. So, and then they feel guilty, and then they stop bhakti. So in other words, you put all this effort into trying to raise them up, and then they fall back down, and then they forget it completely. So as I was saying, this is probably not the proper way we should preach. They follow whatever they can, and we encourage them to do the bhakti in any case. That's maybe a better way of preaching to them. And if they can't follow, fine, we accept them as devotees, and they can practice whatever they can do. And maybe after 20 years, they're able to follow whatever. வைசியர்கள் பிராமணர்கள் கொடுத்தான அனைத்து விதிகளையும் கடைபிடிக்க முடியாது. எனவே அது போலத்தான் எடுப்பிலேயே நான் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை அறிமுகம் செய்தோம் என்றால் பக்தர்கள் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு வீழ்ச்சி அடையலாம். அதனால் அவர்கள் குற்ற உணர்வு அடைந்து பக்தி மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேறலாம். எனவே தொடக்கத்திலேயே அவர்களுக்கு இது போன்ற விதிகளை அறிமுகம் செய்யாமல் அவர்களால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பக்தி செய்ய உற்சாகப்படுத்த வேண்டும். அதன் பிறகு அவர்கள் படிப்படியாக முன்னேறி அந்த உயர்ந்த நிலையை அடையும் பொழுது அவர்கள் இந்த விதிகளை அறிமுகம் செய்யலாம். அதன் பிறகு அவர்கள் சிறப்பாக பக்தி செய்ய முடியும். So the detachment from all these material activities is an obstacle to bhakti, definitely. பௌதிக செயல்பாடுகள் மேல் பற்றின்மை கொண்டிருப்பது பக்திக்கு ஒரு தடையாகத்தான் இருக்கும். At the same time, the process of bhakti should destroy all material desires. அதே சமயத்தில் பக்தி வழிமுறை அனைத்து பௌதிக ஆசைகளையும் அழிக்கக்கூடும். But it may take a long time. ஆனால் அதற்கு நீண்ட காலம் எடுக்கும். So people can maybe artificially create that standard for some time, but then actually then they're not really fixed in their bhakti, and therefore they fall back down again. செயற்கையாக அந்த தரநிலைகளை நாம் உருவாக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் பக்தியில் நிலை பெறாத காரணத்தினால் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு அவர்கள் வீழ்ச்சி அடையலாம். But if they follow the principles of bhakti and engage themselves as much as they can and continue to purify themselves, that is probably a better way in which they can contribute to pleasing Chaitanya Mahaprabhu. பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டு தொடர்ந்து அவர்களால் இயன்ற சேவைகளை செய்து தூய்மை அடையும் பொழுது அது ஓரளவிற்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை திருப்திப்படுத்துகிறது. But we see some people or some devotees, from the beginning of their devotional life, they are quite detached from sense enjoyment. Yeah. So is it because of the previous life sukriti, samskara? They are detached from the beginning of their life? சில பக்தர்கள் பக்தியின் தொடக்கத்திலேயே அல்லது வாழ்க்கையின் தொடக்கத்திலேயே பற்றின்மையோடு இருக்கிறார்கள். அது பூர்வ ஜென்ம சுக்ரிதி காரணமாக அவர்கள் இவ்விதமாக பற்றின்மையோடு இருக்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? If they're detached from material enjoyments in this lifetime, it could be past sukriti situated in sattva, being a brahmana, etc. Could be.
இந்த பிறவியில் அவர்கள் பௌதிக விஷயங்கள் மீது பற்று இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்றால் கடந்த பிறவிகளில் அவர்கள் பிராமணராக இருக்கலாம் அல்லது வேற வழிமுறைகளை கடைபிடித்து அந்த பற்றுமையை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கலாம், அவ்விதமாக இருக்கலாம். Or it could be they practiced bhakti in last life or previous lifetimes, and therefore they're already detached from material enjoyment due to the process of bhakti itself. அல்லது முந்தைய பிறவிகளில் அவர்கள் பக்தி மார்க்கத்தை கடைபிடித்திருக்கலாம், அதன் காரணமாக இயல்பாகவே இந்த பிறவியில் அவர்கள் பற்றின்மையோடு இருக்கலாம். Of course, we should understand that simply doing pious activities or being a brahmana does not produce bhakti. ஆனால் புண்ணிய காரியங்கள் செய்வது, பிராமணராக இருப்பது, இதனால் மட்டும் ஒருவருக்கு பக்தி கிடைத்து விடாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். They may be fixed in being a brahmana rather than being a devotee in this lifetime. அவர்கள் பிராமணராக செயல்பட நிலை பெற்றிருக்கலாம், ஆனால் பக்தர்களாக செயல்பட நிலை பெறாமல் இருக்கலாம். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, sometimes it's almost a very similar question to what Puneet was asking. Is in ISKCON, not just devotional practices but regular principles are given so much importance that if a devotee is not able to continue to follow regulative principles, we sometimes fail to see his devotional services. So probably that is one bigger reason why devotees feel very discouraged. They feel that, I have failed as a devotee because I am not able to follow regular principles. Whereas it should be the other way around, that at least he is able to do devotional practices, probably a temporary fall down, maybe he will recover in some time. Yeah. இஸ்கானில் ஒரு பக்தர் சிறப்பாக பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகள் என்ற விஷயத்தில் அவர் வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டார் என்றால் நாம் அந்த சேவையை கவனிக்காமல் பாராட்டாமல் அந்த வீழ்ச்சி அடைந்ததை அதிகமாக கவனிக்கிறோம். எனவே நாம் பக்தர்களாக வேறு விதமாக செயல்பட வேண்டும். ஒருவேளை கால சந்தர்ப்பம் காரணமாக ஒரு வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் அந்த வீழ்ச்சியை அதிகமாக பொருட்படுத்தாமல் அவருடைய சேவையை அதிகமாக பொருட்படுத்தினால் அது பக்தர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குமே. Of course, in 9th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says, even if you commit the most sinful activities, you're still my devotee. So everyone has to consider that person a devotee, in spite of the sinful activity. So it's not that because a person has done a sinful activity that he is condemned as a devotee. Krishna accepts the devotee. ஒருவர் பாவ காரியங்கள் செய்தால் கூட என்னுடைய பக்தராக இருந்தால் அவரை கண்டிப்பாக நாம் பக்தராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். எனவே பக்தர்கள் சந்தர்ப்பவசத்தில் பாவ காரியங்கள் செய்தாலும் அவரை நாம் பக்தராகவே கருத வேண்டும். And at the end he says, I save you from all sinful activities, in the very conclusion of Bhagavad Gita. பகவத்கீதையின் இறுதி முடிவில் நான் உன்னை அனைத்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கிறேன் என்று கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். So though we put a lot of emphasis on sinful activities, committing sinful activities and obstacles to bhakti, the greater sin is aparadhas. பாவ காரியங்கள் செய்வது பக்திக்கு தடையாக இருக்கும் என்று நாம் பாவ காரியங்களை தடுக்க பல முயற்சிகள் செய்தாலும் அதைவிட அதிகமான பாவம் தரக்கூடிய செயல்பாடுகள் அபராதங்கள் ஆகும். So Krishna does not tolerate aparadhas, but he tolerates sin. கிருஷ்ணர் பாவத்தை பொறுத்துக் கொள்கிறார், அபராதங்களை பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டார். Thank you, Maharaj. Maharaj, in the same context, from the Srimad Bhagavatam, akama sarva kama va moksha kama udarade. Whether you have all material desires, no material desires, or liberation, whatever it is, just perform bhakti. Tivrena bhakti yogena. So, in terms of the same line, should there be that the preacher standard be to encourage everybody according to their level, encourage devotional service, not so much stressing on the aspect of regulative principles. அக்காம சர்வகாம மோட்ச காம எப்படிப்பட்ட ஆசை இருந்தாலும் பக்தி சேவை செய்யுங்கள் என்று பாகவத பதம் குறிப்பிடுகிறது. எனவே பக்தர்கள் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது அதிகமாக கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பற்றி வலியுறுத்தாமல் பக்தி சேவை செய்ய அனைவரையும் உற்சாகம் படுத்தும் வகையில் பிரச்சாரம் செய்தால் அது சிறப்பான செயலாக கருதப்படுகிறதா? Well, we don't want to encourage people to do sinful activities. மக்கள் பாவ காரியங்கள் செய்ய நாம் உற்சாகப்படுத்த கூடாது. So at least we help people to refrain from as much as possible. குறைந்தபட்சம் முடிந்தவரை பாவங்களிலிருந்து அவர்கள் விலகி இருக்கிறதுக்கு நாம் உதவ வேண்டும். We see in the Varna ashram system, Brahmanas have high standards, Kshatriyas can drink and do gamble and do so many things, Sudras can do even more. And as far as being a Brahmana, it's a sin, but for a Sudra or a Vaishya, it's not a sin.
வர்ணாசிரம முறையில் பிராமணர்களுக்கு பல கட்டுப்பாட்டு விதிகள் இருக்கிறது. சத்திரியர்கள் சூத்திரர்களுக்கு மதுபானம் அருந்தலாம், தகாத உறவுகள்லாம் போன்ற பல விதிவிலக்குகள் இருக்கிறது. எனவே பிராமணர்களுக்கு எது பாவமோ அது சத்திரியருக்கோ சூத்திரருக்கோ பாவமாக கருதப்படாது. But then we also say everybody can practice bhakti in any varna. And even no varna. எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவரும் பக்தி பயிற்சி செய்யலாம், வர்ணமே இல்லாமல் கூட பக்தி பயிற்சி செய்யலாம் என்று நாம் கூறுகிறோம். But of course, by practicing bhakti, then they should, with the advancement of bhakti, give up all their material desires. பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது அதில் முன்னேற்றம் அடைய அவர்கள் பௌதிக ஆசைகளை கைவிட வேண்டும். So, we have to be a little discreet and understand the level of people, and according to that, we can preach in different ways. புத்தி கூர்மையை பயன்படுத்தி மக்களின் தரநிலைகளை நாம் புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நாம் பிரச்சார யுக்திகளை பயன்படுத்தலாம். If they're capable of following higher standards, fine, we can encourage them. If we find that probably they're getting a lot of difficulty, then okay, just encourage them to do the bhakti, and whatever they're doing, let them do. உயர்ந்த தரநிலையை கடைபிடிக்கும் திறன் கொண்டவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் அவ்விதமாக செயல்பட நாம் உற்சாகப்படுத்தலாம். ஒருவேளை அந்த திறன் அவர்களுக்கு இல்லாவிட்டால் அவர்கள் செய்வதை செய்யட்டும், பக்தி பயிற்சி செய்ய அவர்களுக்கு நாம் உற்சாகம் அளிக்கலாம். While preaching, you can say whatever they are doing, worshipping other gods, demigods, all. Okay, along with that you can chant like that. You find peacefulness like that, karma kanda. You find somewhat benefit like that. We can preach. Then afterwards, growing that one, we can say all that. நாமஜபத்தை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது பிற நபர்கள் தேவர்களை வழிபடலாம். எனவே அவர்களிடம் நீங்கள் அதையும் செய்து கொள்ளுங்கள், நாமஜபத்தையும் செய்து கொள்ளுங்கள் என்றவாறு நாம் கூறினால் அவர்கள் நாமஜபம் செய்ய உற்சாகப்படுவார்களே. அதன் பிறகு படிப்படியாக அவர்கள் அதை கைவிடலாமே. இந்த வழிமுறையை நாம் கடைபிடிக்கலாமா? Yeah, again, according to the particular person, we have to adapt our preaching. அந்த நபருக்கேற்ப நம்முடைய பிரச்சார வழிமுறையை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். And whatever stage they're at, we encourage them to do bhakti. அவர்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் பக்தி செய்ய அவர்களுக்கு நாம் உற்சாகம் அளிக்க வேண்டும். At the same time, we also have to, we cannot hide the goal in life, which is prema. We cannot hide the process of pure bhakti over other things. So we can explain all these things to them. அதே சமயத்தில் வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு பிரேமை, தூய பக்தியே ஜீவாத்மாவின் கடமை என்ற விஷயங்களை நாம் மறைக்க முடியாது. அந்த விஷயங்களை பற்றி அவர்களுக்கு நாம் விளக்கி கூறலாம். So they may not follow completely or accept completely. At least they have this idea. They know what is the highest standard and whatever, and that can be their goal. முழுமையாக அவர்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம், கடைபிடிக்காமல் இருக்கலாம். குறைந்தபட்சம் இந்த விஷயங்களை பற்றி அவர்கள் தெரிந்து கொண்டிருந்தால் பிற்காலத்தில் அவர்கள் அந்த இலக்கை நோக்கி பயணிக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது. I'm not sure I got the proportions correct, but sometimes we hear for every Brahmin there are 10 Kshatriyas, 100 Vaishyas, and 1,000 Sudras. Yeah. So you mentioned here that, Kshatriyas are allowed to gamble and drink, and Sudras do even more things. Yeah. So, and you also mentioned that, people may strive when they're young to, get up to a certain standard and get initiated, but then they kind of fall back to their natural Varna. Yeah. So that means that, if we follow that logic, that means that, only one person in 1,111 out of 1,111 people will actually be able to maintain these, high standards throughout their life. So it would seem that we, preaching in the wrong way. That's the situation we're living in. Yeah. ஒரு பிராமணருக்கு 10 சத்திரியர்கள், 100 வைஷ்யர்கள், 1000 சூத்திரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் யாரோ கூற கேட்டிருக்கிறேன். எனவே நீங்கள் இந்த விதிகளை கூறினால் இந்த மொத்த சமுதாயத்தில் 1111 பேர் மட்டுமே பக்தி செய்ய முடியும் என்றவாறு வருகிறது. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? So of course, because Lord Chaitanya is merciful and he says preach everywhere in every town and village, and devotees are enthusiastic to preach, but they're also trying to preach the highest standard to everybody, which may not fit.
அனைத்து இடங்களிலும் பிரச்சாரம் செய்யுங்கள், அனைவருக்கும் பிரச்சாரம் செய்யுங்கள் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு கட்டளையிட்ட காரணத்தினால் பக்தர்கள் ஆர்வமாக பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். ஆனால் அந்த உயர்ந்த கோட்பாடுகளை பிரச்சாரம் செய்ய அனைவரும் தகுதி வாய்ந்த நபர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். So of course Lord Chaitanya says, chant the holy name. He doesn't say follow regulative principles. Everybody, he just chant the holy name. இதனால் தான் புனித நாமத்தை உச்சரியுங்கள், அனைவரும் புனித நாமத்தை உச்சரியுங்கள் என்று மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார். கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிங்கள் என்று எங்கும் அவர் குறிப்பிடவில்லை. So the principle is by chanting the holy name, by following the principle of bhakti, we do become purified. But it may take longer for some people to become purified to come up to this very high standard. But they should not be புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது, விதிகளை கடைபிடிப்பது, புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது, விதிகளை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக ஒரு தூய்மை அடையலாம். ஆனால் சில நபர்கள் அந்த தூய்மை அடைந்த நிலையை அடைவதற்கு நீண்ட காலம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதற்காக நாம் அவர்களை உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது என்று கூறப்படுகிறது. Yeah. So in general, not only in India, the Sudras are the majority and Brahmanas are the less. In any society around the world, we'll find that, we're going to have a majority of labor class in Tamagun, and then a little bit less for Vaishyas, a little bit less for Kshatriyas, and very few scholarly, learned people at the top. It's so in any society. இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலகத்தில் எந்த சமுதாயத்திலும் சூத்திரர்கள் தான் அதிக எண்ணிக்கையில் இருப்பார்கள். அதைவிட குறைவாக வைசியர்கள், அதைவிட குறைவாக சத்திரியர்கள், அதைவிட மிக குறைவாக பிராமணர்கள் இருப்பார்கள். இது அனைத்து சமுதாயங்களுக்கும் பொருந்தும். And therefore, in the Varnashram system, you have different rules for different people, and you have very select rules for a very minimum amount of people at the top, the Brahmanas. And you can't force those rules on everybody. எனவே வர்ணாசிரம முறையில் பல மக்களுக்கு பலவிதமான விதிகள் இருக்கிறது. உச்ச நிலையில் இருக்கும் பிராமணர்களுக்கு குறிப்பிட்ட விதிகள், உயர்ந்த நிலை விதிகள் இருக்கிறது. அந்த விதிகளை அனைவரையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நாம் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. But then what this does, it also limits spiritual activity to the people at the top. They can do Jnana Yoga, Stanga Yoga. They're at the top. Nobody else can do that. Only the people in Sattva Gun can do that. So very few people can get to Jnana, Yoga, and liberation. அதே சமயத்தில் சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் உச்சபட்ச பிராமணர்கள் மட்டுமே ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தை கடைபிடிக்க முடியும். இதர நபர்கள் கடைபிடிக்க முடியாது. இவ்விதமாக அஷ்டாங்க யோக, ஞான யோக வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கும் நபர்களின் எண்ணிக்கையானது ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைக்கப்படுகிறது. But Bhakti Yoga, Krishna Bhagavad Gita says Bhakti Yoga for everybody, whether you're a Sudra or a Malachya or whatever, you can do Bhakti Yoga and get up. So it's for everybody, but it doesn't necessarily mean that everybody has to immediately follow the highest principles and act like a Brahmana, because they were not able to do, but at least they can practice bhakti and become purified. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணர் பக்தி யோகத்தை அனைவரும் கடைபிடிக்கலாம் என்று குறிப்பிடுகிறார். எனவே யாரும் நேரடியாக பிராமண நிலைக்கு வர வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. படிப்படியாக பக்தி யோகம் பயிற்சி செய்து அவர்கள் தங்கள் நிலையிலிருந்து தங்களை உயர்த்தி கொள்ளலாம். So therefore we can expect that the vast majority of the devotees won't be able to maintain these high standards throughout their life. They'll gravitate towards their, natural Varna, and most of them won't follow all the regulative principles. So we shouldn't be too disappointed about that. Yeah, because gradually can take place, but not artificially over 1 or 2 years. Suddenly they come up and then go back down. So it's a gradual process for them. And it can take several lifetimes. Could be, yeah, many lifetimes. Yeah. பெரும்பாலான பக்தர்கள் அதை கடைபிடிக்க முடியாத நிலையில் இருக்கலாம். அதை கண்டு நாம் உற்சாகம் விளக்க தேவையில்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் என்பது பக்தரின் கேள்வி. அது சரிதான், உடனடியாக அவர்களால் கடைபிடிக்க முடியாத நிலையில் அவர்கள் இருக்கலாம். ஆனால் படிப்படியாக அவர்கள் அதை கடைபிடித்து முன்னேறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. இந்த பிரிவில் இல்லாவிட்டால் கூட அடுத்த பிரிவு அல்லது அடுத்த பிரிவுகளில் அவர்கள் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும் என்பது மகாராஜரின் பதிலாகும். Yeah. Well, we have Mahārāja the hunter. Of course, he gave up his killing, etc., and then in 3 months he got bhava, but that was special mercy. Mahārāja the hunter? Yeah. மிருகாரி என்ற வேடன் 3 மாத அனைத்து பாவங்களை கைவிட்டுவிட்டு 3 மாத காலம் பக்தி செய்தார். அதன் பிறகு பாவனை அடைந்தார். ஆனால் அது விசேஷமான ஒரு நிகழ்வாகும். Hare Krishna Maharaj, we know that bhakti is beyond Varnashrama, but Prabhupada was saying that see, not everyone are like Haridas Thakur, they are not on the pure level. So if they follow Varnashrama, they'll come to, they'll get little purified, and then they can do bhakti properly, or else there's a chance of fall down. So means Prabhupada disciples also we have seen, like Prabhupada was telling that not everyone can follow, take to the process of bhakti, so better he follows some rules and then he gets gradually purified and then take to bhakti.
So how to understand this, Maharaj? Why Prabhupada was stressing so much on Varnashram, and we see in ISKCON also a few gurus like they'll be saying Varnashram is important. Like, so how to understand this, Maharaj? Please, clarify this confusion. பக்தி வர்ணாசிரமத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. பக்தி வர்ணாசிரமத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. அவ்விதமாக இருக்கையில் இஸ்கானில் கூட சில குருமார்கள் வர்ணாசிரமத்திற்கு முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள். பிரபுபாதர் கூட சில இடங்களில் வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடித்து பக்தர்கள் படிப்படியாக மக்கள் தங்களை உயர்த்திக் கொண்டு அதன் பிறகு பக்தி கடைபிடிக்கலாம் என்று கூறியிருக்கிறார். எனவே இந்த அடிப்படையில் இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? I've not done a numerical study, but Prabhupada makes many statements. And some, he says, don't do varnashram, do bhakti. And of course, the whole Bhagavatam is all this cheating dharma, give it up at the very beginning, is said. And Lord Chaitanya and Chaitanya Charitamrita said, no, varnashram, lower, much lower. So we have many statements like that also. So we can't just say, Prabhupada, we have to do varnashram because we have counter statements. பிரபுபாதர் பல வாக்கியங்கள் கூறியிருக்கார். சில இடங்களில் வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்க தேவையில்லை, பக்தி மட்டும் கடைபிடித்தால் போதும் என்று கூறியிருக்கார். பாகவதம் கூட அதையே பரிந்துரை செய்கிறது. எனவே பிரபுபாதர் இந்த வாக்கியத்தை தான் கூறினார் என்று நாம் உறுதியாக எங்கும் கூற முடியாது. And of course, Krishna Bhagavad says, give up all dharmas, just do bhakti. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் அனைத்து தர்மங்களையும் கைவிட்டு பக்தி மட்டும் செய்யுங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். So one way of solving that contradiction is to understand maybe what does Prabhupada mean when he says they should follow varnashram. வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் கூறும் பொழுது எந்த அர்த்தத்தில் அவர் கூறினார் என்பதை புரிந்து கொள்வது இந்த சர்ச்சையை தீர்க்கும் ஒரு வழிமுறையாகும். And sometimes people says, well, people should follow varnashram, what should they do? And he says, chant Hare Krishna. That's varnashram. சில இடங்களில் மக்கள் வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் அந்த மக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மதத்தை உச்சரித்தாலே போதும், அதுவே வர்ணாசிரமம் என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார். But here in this purport we do find a way in which we can call this Prabhupada's institution of varnashram. Have them do ekadasis, encourage them to do ekadasis, encourage them to chant, hear, associate with devotees, live in a holy place, etc. Follow regular principles as much as they can. That much. இங்கே இந்த பொருளுரையில் பிரபுபாதர் வர்ணாசிரமத்தை காட்டிலும் ஏகாதசி கடைபிடிக்க வேண்டும், புனித நாமத்தில் வசிக்க வேண்டும், முடிந்த அளவுக்கு நாமஜபம் செய்ய வேண்டும் போன்ற செயல்பாடுகளை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். அந்த அளவுக்கு அவர்கள் கடைபிடித்தால் கூட அவர்கள் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். So in other words, it's actually bhakti yoga in society with a lesser standard. That's all. That would be Prabhupada's varnashram. That could be the conclusion from this. உண்மையில் சமுதாயத்தில் பக்தி யோகத்தை ஒரு குறைந்த தரநிலையோடு கடைபிடிப்பதாகும். இதுதான் பிரபுபாதர் வலியுறுத்தும் வர்ணாசிரம முறையாகும். அதுதான் இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. And that's much easier than trying to make all of the society fit into varnas and have a king at the top who's not elected. It's not going to work in most societies. So that's very difficult, to institute. சமுதாயத்தில் வர்ணாசிரமத்தை ஸ்தாபித்து மன்னரை உயர்ந்த நிலையில் வைப்பது இப்பொழுது இருக்கும் நடைமுறை வாழ்க்கையில் கடினம். எனவே அதை காட்டிலும் இவர் பிரபுபாதர் குறிப்பிடும் இந்த வழிமுறை சுலபமான வழிமுறையாக இருக்கிறது. Maharaj, just a reflection on what you said about how Srila Prabhupada might have seen, or even statements are there how Prabhupada explained varnashram. It could be very similar to how Prabhupada talks about karma yoga as devotional service, or Gyan yoga, or even Ashtanga yoga, in devotional service perspective or bhakti perspective. Mm-hmm. So I'm saying that way even varnashram also is devotionally explained, rather than taking it technically taking it that way, because it will go against all the fundamental teachings of Srila Prabhupada. கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தை சிறிதளவு கடைபிடிக்கலாம் என்று எப்படி உற்சாகப்படுத்தினாரோ அதே போல் தான் வர்ணாசிரமத்தையும் பக்திக்கு ஏற்றவாறு கடைபிடிக்கலாம் என்று பிரபுபாதர் கூறினார் என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? ஏனென்றால் வர்ணாசிரமத்தை தீவிரமாக கடைபிடித்தால் பிரபுபாதர் கூறிய அடிப்படை கோட்பாடுகளையே மீறும் வகையில் அது சில இடங்களில் அமைந்திருக்கின்றனவே. எனவே இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? Yeah, as I said, when Prabhupada says we should follow varnashram or institute it for society because they're not qualified for bhakti, then we have to also try to understand what does he mean by varnashram. பக்தி கடைபிடிக்க முடியாத சூழ்நிலையில் வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அப்பொழுது வர்ணாசிரமம் என்று அவர் எதை குறிப்பிடுகிறார் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And the other matter of unclarity is this supposed to be for devotees also? இன்னொரு விஷயத்தில் நாம் தெளிவு பெற வேண்டும். இது பக்தர்களுக்கும் பொருந்துமா என்ற விஷயத்திலும் நாம் தெளிவு பெற வேண்டும். So many devotees are trying to institute it for devotees.
பல பக்தர்களை உருவாக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And that's even more complicated. இவ்விதமாக பக்தர்களுக்கு மத்தியில் வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பது சற்று இன்னும் கடினமான விஷயமாக இருக்கிறது. Because if we take all of Manu Smriti and other Smritis, which are basically where we get Varnashram from, most of it we have to reject as being non-devotional. 80% of it. மனுஸ்மிருதி மற்றும் இதர ஸ்மிருதிகளிலிருந்து வர்ணாசிரமம் கிடைக்கிறது. அதில் பக்தி மார்க்கத்துக்கு எதிராக 80% விதிகள் இருக்கும் கருத்தினால் அதை நாம் நிராகரிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். So what we're left with is some common rules for all Varnas of moral conduct, probably. That's about it. மீதம் இருக்கும் விதிகள் அனைத்து வர்ண மக்களும் கடைபிடிக்குமாறு பொதுவான விதிகளாக அமைந்திருக்கிறது. And simplification of other rules such as how to bathe or how to eat your food. இதர விதிகளாக எப்படி ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும், எப்படி உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் என்ற விதிகளையும் நாம் எளிமையாக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். And maybe another thing you can institute easily is follow samskars. இன்னொரு விஷயம் சம்ஸ்காரங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நாம் சாதிக்கலாம். But other things to try to institute varnas and make people fit into different occupations and follow those rules it's not applicable to devotees at all. Really very difficult for them to follow. ஆனால் வர்ணங்களை ஸ்தாபித்து அதற்கேற்ப மக்கள் தொழில் செய்ய வேண்டும், அதற்கேற்ப அவர்கள் தர்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது கலியுகத்தில் நடைமுறையில் சாத்தியமற்ற செயலாகும். மக்கள் அதை பெரும்பாலாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். So some devotees, they try to do this, but there's no model to follow, so they try to experiment here or there, and they find out it's very difficult to do anything. சில பக்தர்கள் இதை செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள், ஆனால் இதை செய்வதற்கான வழிகாட்டுதல் அவர்களிடம் இல்லாத காரணத்தினால் அதை செய்யும் பொழுது அவர்கள் பல கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்கிறார்கள். So there are basic principles summarized here in this verse with 4 principles, basic principles that people try to follow. Okay, we can say that's varnashram, or minimum varnashram, and to the degree that you're in the different gunas, you follow that. That's maybe the simplest aspect of to follow. அடிப்படையான 4 கோட்பாடுகள் இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே இது வர்ணாசிரமத்தின் எளிமையான வழிமுறை, அந்த அளவுக்கு கடைபிடித்தால் போதும் என்றவாறு நாம் எதிர்பார்க்கலாம் இன்றைய சூழ்நிலையில். And as Prabhupada says, yes, there are exceptions for some people. They can do the sacrifice and eat the meat, or they do this and like that. So there's exceptions in all levels. அனைத்து நிலைகளிலும் விதிவிலக்கு இருக்கிறது. சில மக்கள் மாமிசம் உட்கொள்ளலாம், சில விதிகளை கடைபிடிக்கலாம், சில யஜ்ஞங்கள் செய்யலாம் என்றவாறு விதிவிலக்கான விதிகளும் சில அனுமதிக்கப்படுகின்றன. And at the same time, then they have to do some sort of bhakti here. அதே சமயத்தில் ஓரளவுக்கு பக்தியும் அவர்கள் செய்ய வேண்டும். So therefore, ultimately, follow varnashram for everybody would be follow some of the varnashramic principles as much as they can according to Varna, and do some bhakti. Maybe that's the easiest way of instituting varnashram for everybody. Chant the holy name. அனைவருக்கும் வர்ணாசிரமத்தை ஸ்தாபிப்பது முடிந்த அளவுக்கு அவர்கள் வர்ணாசிரம விதிகளை கடைபிடிக்கலாம். அதே சமயத்தில் பக்தி செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும், பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். அவ்விதமாக நாம் வர்ணாசிரம முறையை உலக சமுதாயம் முழுவதும் ஸ்தாபிக்கலாம். Yeah. So Prabhupada, even for the samskars, he often mentions, you should follow all the samskars, etc. And when people ask about the samskars, should we practice the samskar according to Manu Samhita? And Prabhupada says, no, just chant Hare Krishna. So I mean, purification, also purification. That's the best samskar. சம்ஸ்காரங்களை முடிந்த அளவு கடைபிடிங்கள் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். மனு சமயத்தைப்படி கடைபிடிக்க வேண்டுமா என்று பக்தர்கள் கேட்டபொழுது அவ்விதமாக கடைபிடிக்க தேவையில்லை, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபியுங்கள், அதுவே போதும், அதுவே உங்களுக்கு மிக சிறப்பான தூய்மைப்படுத்தும் சம்ஸ்காரம் என்று பிரபுபாதர் பதிலளித்திருக்கிறார். ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, तुलसी भानु स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. We request online questions we can take up tomorrow. We can see which questions are unanswered, and those questions can be kept for tomorrow. Hare Krishna.